Hi students. Hi students. Good morning to you all. Students, welcome to you. వచ్చిందా? Hi students. Good morning to you all. Hi students. Good morning to you all. Today in this class I am going to explain you kinematics. Students, in this class I am trying to explain you basics of IIT Foundation course very clearly. I hope you each and everyone understand this one. And then students, one more thing, this is my first live class. I hope that you understand very easily. ఇక్కడ ఈ రోజు క్లాస్ లో నేను కైనమాటిక్స్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. దిస్ ఇస్ వెరీ హెల్ప్ టు ద స్టూడెంట్స్ దోస్ హు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు లెర్న్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్. అయితే కైనమాటిక్స్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ రైట్ చేసినప్పుడు ఆ క్వశ్చన్స్ కి మీరు ఆన్సర్స్ చేయండి క్లియర్ గా. That may helps to you as well as me. Okay students, I hope you understand what I discussed with you now. See here students, first of all know about what is kinematics. Students, kinematics is the branch of mechanics students. Kinematics is the branch of mechanics. This is the oldest branch of the physics students. Mechanics is the oldest branch of the physics. That mechanics can be discussed with the motion of the object and the motion of the object and also cause of the motion students. But students, mechanics can be classified into two types students. Mechanics in two types ga classify chesaru. They are, see here, mechanics, kinematics, dynamics. Kinematics అంటే ఏంటి, డైనమిక్స్ అంటే ఏంటి?
Kinematics is the branch of the mechanics which deals with the studies of the motion of the object, students, but without taking any cause of the motion. మోషన్ గురించే డిస్కస్ చేస్తాం కానీ ఆ కాజ్ ఆఫ్ మోషన్ గురించి డిస్కస్ చేయము. వేరియస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డైనమిక్స్ we are going to discussing about the studies of the motion of the object considering an account of the cause of motion, students. That's it. So mechanics is the oldest branch of the physics, already told you. This mechanics can be classified into kinematics and the dynamics. What are the words are the physical quantities which we use in the kinematics? Kinematics lo mostly మనం ఏమేమి డిస్కస్ చేస్తాం. Students, here I'm going to tell you kinematics one. Another concept. Here the words are the physical quantities which we use in this scalars, vectors, that means physical quantities. Scalars, vectors, then after distance, displacement, acceleration, speed, velocity, equations of motions, those are the words which we used in this class, students. Let us come to here first of all, what is scalar and what is vector? Scalar అంటే ఏంటి, అలాగే వెక్టర్ అంటే ఏంటి? Simply I am going to tell about the scalar. Scalar means a physical quantity. Physical quantity means the quantity which we can measure is known as physical quantity. Volume, area, distance, displacement, speed, velocity, all those are the physical quantities. The physical quantities which has only magnitude but no direction. A physical quantity, it has only magnitude but no direction. That kind of the physical quantities are called as scalar physical quantities, students. The physical quantity which has only magnitude but no direction. That kind of physical quantities are called as scalar physical quantities, students. And also a physical quantity which has both magnitude and direction. A physical quantity having both magnitude and the direction are called as vector physical quantities. Examples for the scalar physical quantities: distance, time, volume, density, and so on, etc. And so on. Example for the vector physical quantities, students: velocity, displacement, velocity, acceleration, force, and so on, etc. Acceleration, force, and so on, etc. Students, here vector physical quantity means a physical quantity, it has both magnitude and the direction, also obeys the laws of vector addition, students. Also obeys the laws of vector addition. ఉండాలి, డైరెక్షన్ ఉండాలి, దాంతో పాటు లాస్ ఆఫ్ వెక్టార్స్ ని ఒబే చేయాలి. అలాంటి వాటినే వెక్టర్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ అంటారు. Students, some physical quantities are there having both magnitude and the direction, but they do not obey the laws of vector addition. Such kind of physical quantities simply are scalar. They are velocity of light, students, having the magnitude and the direction, but it does not obey the laws of vector addition, so that it is treated as the scalar. And also electric current having both magnitude and the direction, but it does not obey the laws of vector addition, so that it is also treated as the scalar physical quantity, students.
Once again, I repeat the same point. A physical quantity which it has both magnitude and the direction also obeys the laws of vector addition. Such kind of physical quantity are known as vector physical quantity. If the physical quantity is having the both magnitude and the direction, but they do not obey the laws of vector addition, they do not reach the vector students. Okay. Comes to the point here, mostly in this class, I am going to explain you about the difference between the distance and the distance displacement students. Today, I am going to explain you simply about the distance and the displacement. What is the distance? Say, distance. What is distance? Actual length of the path followed by the body between the 2 points is known as distance. Once again, I repeat the same point. Actual length of the path followed by the body between the 2 points is known as distance, students. See here. Actual length of the path followed by a body between 2 points is known as distance. Is known as distance. Students, so that means considering a path. This is a path, students. Assuming NH5 or NH6, whatever it may be. A body which starts from this point A and moves to B, students. A నుండి B కి travel అయింది. Now, someone asking you what is the distance traveled by that body? ఇలా ఎవరైనా మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ చేస్తే మీరు ఈ పాత్ లెంత్ మొత్తం డిస్కస్ చేయకూడదు. యాక్చువల్ లెంత్ ఆఫ్ ద పాత్ ఫాలోడ్ బై ద బాడీ. ఎక్కడి నుండి ఎక్కడికి ఫాలో అయింది, ఏ దగ్గర నుండి దీనికి ఫాలో అయింది. సో దట్ వీ కెన్ సే ఓన్లీ ద పాత్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి, స్టూడెంట్స్. దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్. దిస్ ఈజ్ ది డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై ద బాడీ, స్టూడెంట్స్. దట్స్ ఇట్. అంతేగాని ఈ పాత్ లెంత్ మొత్తం కన్సిడర్ చేయకూడదు. అలాగే డిస్టెన్స్ ఆల్వేస్ ఫాలో దిస్ పాత్ అండి. డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు కంపల్సరీగా పాత్ ని ఫాలో అవ్వాలి. ఓకే స్టూడెంట్స్. Students, I already told you just before now, distance does not have any direction. It has only magnitude, so that it is a vector physical quantity. Sorry. Distance does not have any direction. It has only magnitude, so that it is a scalar physical quantity. Units of the distance, students. SI unit. SI unit of distance is meter. Simply it can be represented as small m. And CGS units of distance is centimeter, students. When we are going to measure the long distance, then the time distance can also be measured in kilometers, students. Distance can also be measured in kilometers. So that SI units of the distance is meter. CGS units of the distance is centimeters. When we are going to measure the long distance, at that time, distance can also be measured in kilometers. Students, do you know 1 kilometer is equal to
1000 meters students. 1 kilometer is equal to 1 lakh centimeters students. ఈ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు హెల్ప్ అవుతుంది. 1 kilometer is equal to 1000 meters. 1 kilometer is equal to 1 lakh centimeters. Relation between the kilometers and the meter. Relation between the kilometer and the centimeter students. Next, displacement. The shortest distance between the 2 points from its initial point to the final point is known as displacement. Displacement is the shortest distance between the 2 points from its initial point to the final point. Students, displacement having the magnitude and the direction. It has both magnitude and the direction. Its direction always indicating towards from its initial point to the final point, students. Displacement having both magnitude and the direction. Its direction always represented or indicates towards the direction from its initial point to the final point, students. See here. The shortest distance between the 2 points from its initial point to the final point is known as displacement, students. Displacement having the magnitude and the direction, so that it is a vector physical quantity. Students, distance లో క్యాలిక్యులేట్ చేసేది యాక్చువల్ లెంత్, ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేసేది షార్టెస్ట్ లెంత్. సో రెండు కూడా డిస్టెన్స్ కాబట్టి యూనిట్స్ ఆఫ్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈ సేమ్ యాజ్ దాట్ ఆఫ్ ది డిస్టెన్స్ స్టూడెంట్స్. సో ఎస్ఐ యూనిట్స్ కానివ్వండి, ఎస్ఐ యూనిట్ ఈజ్ మీటర్, సిజిఎస్ యూనిట్ is centimeter. SI units is meter, CGS unit is centimeter. Other units, that means when we are going to measure the long distance, then that time we should also measure the distance in kilometers, so that displacement also measured in kilometers. Other unit, kilometers please. Already told you the main difference between the distance and the displacement. Distance having only magnitude but no direction, whereas displacement having the both magnitude and the direction. It is a vector and the distance is a scalar. Units of the distance and the displacement both are same, students. Now I am going to tell you some differences between the distance and the displacement, students. I am going to tell you some differences between the distance and the displacement. యూనిట్స్ డిస్కస్ చేశాము, నేచర్ ఆఫ్ ద క్వాంటిటీ డిస్కస్ చేశాము. One more important point I am going to discussing with you now, that is, students, distance is always can be measured in positive, students. Distance ఎప్పుడు కూడా పాజిటివ్ లోనే మెజర్ చేస్తాం, whereas displacement can be measured in positive, negative and also
Zero, students. See that example here. Consider a body starts from a person or a body starts from A to B, starts from A, moves to B. The separation between these 2 points is 10 kilometers here. So one wants to calculate the distance between these 2 points is, distance is here 10 kilometers. Magnitude of the displacement, students, displacement can be represented as S bar. Displacement S bar. ఈ బార్ అనేది దేన్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది అంటే వెక్టార్ అది రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఇలా కనుక మాడ్యులస్ అప్లై చేస్తే ఈ డైరెక్షన్ తీసేసి ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ మాత్రమే రాస్తాం. సో దిస్ ఈజ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్. హియర్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? 10 kilometers. See here students, distance of displacement both equal in case. ఎందుకంటే స్ట్రైట్ లైన్ పాత్. స్ట్రైట్ లైన్ పాత్ లో ట్రావెల్ అయ్యేటప్పుడు distance and the displacement both are having same magnitude, students. Straight line path lo travel ayyatappudu. See here, except the straight line path, considering a circular path. A person starts from A, moves along the circular path of radius R, reaches to the same point. Now here, magnitude of the displacement is equal to S, that is equal to 0. ఎందుకు జీరో అవుతుంది ఇక్కడ అంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎందుకు జీరో అవుతుంది? డిస్ప్లేస్మెంట్ ఒక్కసారి డెఫినేషన్ మనం చూస్తే, ద షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ది 2 points ఫ్రమ్ ఇట్స్ ఇనిషియల్ పాయింట్ టు ద ఫైనల్ పాయింట్. ద షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ది ఇనిషియల్ పాయింట్ అండ్ ద ఫైనల్ పాయింట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ డిస్ప్లేస్మెంట్. సో హియర్ ఇనిషియల్ పాయింట్ అలాగే ఫైనల్ పాయింట్ రెండు కూడా సేమ్ అయినాయి. గుర్తుపెట్టుకున్నామా, ఇనిషియల్ పాయింట్ అండ్ ఫైనల్ పాయింట్ రెండు కూడా సేమ్ అని తెలిస్తే డిస్ప్లేస్మెంట్ జీరో. మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈస్ జీరో అని చెప్తాను. ఇప్పుడు ఇనిషియల్ పాయింట్ ఫైనల్ పాయింట్ రెండు సేమ్ అయితే మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏమవుతుంది? జీరో అవుతుంది. వేర్ డిస్టెన్స్ హియర్ ఫ్రెండ్స్, డిస్టెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు, see here, this is the circular path and this length can be treated as the circumference of the circle, students. What is that? Circumference of the circle. Length of the circumference of the circle is equal to distance traveled, that is equal to 2 pi r, students. Distance is 2 pi r, displacement is 0. Considering these 2 points, students, ఈ రెండు పాయింట్స్ మనం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే distance always greater than or equal to displacement అని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాము. See here, distance based on these two, students, we can say that distance always greater than or equal to displacement, I mean magnitude of displacement. Displacement ఎప్పుడు కూడా డిస్టెన్స్ కన్నా మోర్ గా ఉండదు. ఉంది అని మీరు డిసైడ్ అయ్యారంటే అది కంప్లీట్ గా రాంగ్. డిస్టెన్స్ నెవర్ గ్రేటర్ దాన్ ది డిస్ప్లేస్మెంట్. ఇట్ మే ఈక్వల్ టు డిస్ప్లేస్మెంట్, స్టూడెంట్స్. డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది డిస్టెన్స్ కన్నా ఎప్పుడు కూడా మోర్ గా ఉండదు. డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆల్వేస్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్, ఆర్ డిస్టెన్స్ ఇస్ ఆల్వేస్ మోర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు డిస్ప్లేస్మెంట్. అంతేగాని డిస్టెన్స్ కన్నా డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏ కండిషన్ లో కూడా డిస్ప్లేస్మెంట్ డిస్టెన్స్ కన్నా మోర్ గా ఉండదు. ఈక్వల్ అవ్వచ్చు స్ట్రైట్ లైన్ పాత్ అయితే. సో దట్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ we can say that distance is always greater than or equal to displacement, students. From this we can write distance by displacement is greater than or equal to 1. Here, students, considering 1 first. S into 1 is the S if you multiply S, it can be transferred from right side of the equation to the left side, so that it is divided out. So distance by displacement is greater than or equal to 1 అవుతుంది, students. అలాగే displacement by distance రాసారనుకో less than or equal to 1. This is very important bit, students. The ratio of distance to the magnitude of the displacement is equal to how much? అనేది కనుకోండి greater than or equal to 1 అండి. The ratio of displacement to the distance is always less than or equal to 1 అని చెప్పాలి.
ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ మోడల్ చెప్పేసి ప్రాబ్లమ్స్ స్టార్ట్ చేద్దాం. దట్ ఈస్ సీ హియర్ స్టూడెంట్స్. A person starts from A, moves to B, and return back to C along this path. See here. The separation between A and B is 10 kilometers. And the separation between B and C is 20 kilometers. Now I am asking you students, what is the displacement and the magnitude of the displacement? Rendu cheppali. Displacement and the magnitude of the displacement. See here students, to calculate the displacement, meeku teliste answer cheppochu. Two questions I am asking you here. One is displacement. What is the displacement here from A to C? From A to C. A to C కి A నుండి మొదటగా B కి వెళ్ళాడు, B దగ్గర నుండి C కి వచ్చేసాడు ఇక్కడ వరకు. సో జర్నీ వచ్చేసి A to B, B to C ఇట్లా తీసుకోవాలి. ఈ కండిషన్ లో ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ, వాట్ ఈస్ ది magnitude of the displacement and the displacement? Two questions. One is magnitude of the displacement and another one is displacement, students. See here, one is magnitude of displacement, another one is displacement. Okay. See here, displacement can be written as, we already know that displacement having both magnitude and the direction. So first we can write A to B towards east direction, and then from B to C, students, while calculating the B to C, we must consider the direction. It is opposite to the students. మీరు ఆన్సర్స్ అక్కడ టైప్ చేసేటప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, magnitude of displacement అని క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయండి, లేదా డిస్ప్లేస్మెంట్ అని క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయండి. రెండు క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాను, ఒకటి డిస్ప్లేస్మెంట్ అండ్ అనదర్ వన్ ఇస్ magnitude of displacement. ఆ వర్డ్స్ రాసి ఆన్సర్ రాయండి. See here, as far as displacement, students, A to B directly we can write, and while writing from B to C, we must consider the direction that is opposite to the initial direction. So that here we can write minus B to C, students. B to C. Substitute your values of 10 kilometers. While substituting this B to C, this is opposite to the initial direction, so that we can write minus 20. That is minus 10 kilometers is the displacement. This negative sign indicates to students, this negative sign indicates that the motion is finally opposite to the initial direction. అంటే ఫైనల్ గా ఎవరైతే ఈ జర్నీ స్టార్ట్ ఉన్నారో, ఈ జర్నీలో ఉన్నారో, వాళ్ళ డైరెక్షన్ ఇనిషియల్ డైరెక్షన్ కి ఆపోజిట్ లో ఉన్నాడు అని నెగటివ్ సైన్ చెప్తుంది. Magnitude of displacement means we can write the modulus both sides, so that we can write only kilometers. Students, while calculating the magnitude of the displacement, no need to mention the direction. Simply we can write like this. This is magnitude of displacement. 10 kilometers is the magnitude of displacement. Minus 10 kilometers is the displacement. That's it, students. So ఇక్కడ మనకు ఒక పాయింట్ క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. డిస్ప్లేస్మెంట్ ప్రీవియస్ స్టేజ్ లో సర్క్యులర్ పాత్ లో ట్రావెల్ చేసినప్పుడు ఇనిషియల్ పాయింట్, ఫైనల్ పాయింట్ రెండు సేమ్ అయితే డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏమైంది? 0 అయింది. ఇక్కడ ఎలా వచ్చింది? నెగటివ్ లో వచ్చింది. See here, displacement can be measured in positive, displacement can be measured in negative, displacement can also be measured in 0, students, but distance always can be measured in positive terms. Positive values లోనే distance ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. కానీ డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది పాజిటివ్ లో వస్తుంది, నెగటివ్ లో వస్తుంది, 0 లో కూడా వస్తుంది. See here, displacement can be measured in positives, negative, and also R 0.
పాజిటివ్లో చెప్పొచ్చు, నెగిటివ్లో చెప్పొచ్చు, జీరోలో కూడా వస్తుంది డిపెండింగ్ ఆన్ ది సిచ్యువేషన్స్. సో కొంతవరకు నేను డిస్టెన్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ గురించి లైవ్ క్లాస్లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాను. ఇంకా చాలా ఉంది డిస్కస్ చేయడానికి. ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు షార్ట్ కట్ మెథడ్స్ ఏమన్నా అవసరమైతే అప్పుడు ఆ ప్రాబ్లం బట్టి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటాను. See here students, now I'm going to explain you some models, some problems. These problems only based on the distance and the displacement. Try to give answers to me there. అక్కడ ఆన్సర్స్ మీరు తెలిస్తే మీరు టైప్ చేయొచ్చు. ఎగ్జాంపుల్స్ చేద్దాం, అట్లీస్ట్ ఒక 3-4 మోడల్స్ అన్న చేసి మనం వైండ్ అప్ అవుదాం క్లాస్ నుండి. సో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం, ఫస్ట్ మోడల్, సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కసింగ్ విత్ యూ నౌ based on the distance and the displacement. Students, today's class అంటే this is first live class to me. ఈ లైవ్ క్లాస్ లో నేను ముందుగా అందరికంటే అన్ని పాయింట్స్ డిస్కస్ చేయడం అంటే కుదరదు. సో దట్ ఎవరైతే కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోవాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నారో వాళ్ళ కోసం డిస్టెన్స్, డిస్ప్లేస్మెంట్, నెక్స్ట్ సండే రోజు స్పీడ్, వెలాసిటీ, ఆ నెక్స్ట్ సండే రోజు ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ మోషన్, ఇలాగ హారిజంటల్ మోషన్ కంప్లీట్ చేయాలని అనుకున్నాను. సో దట్ అందుకనే నేను మోస్ట్లీ నేను కాన్సెప్ట్ ఇంట్రడక్షన్ కూడా తీసేసి డైరెక్ట్ గా పాయింట్ కి వచ్చేసాను. డిస్టెన్స్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అనే కాన్సెప్ట్ ని తీసుకొని డిస్కస్ చేస్తున్నాను. సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ డిస్కస్ చేద్దాం స్టూడెంట్స్. ప్రతి ఎగ్జాంపుల్ కూడా క్లియర్ గా నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను. బిఫోర్ దట్ మీకు ఆన్సర్ తెలిస్తే చెప్పేయచ్చు. See here students, example 1. స్టెప్స్ మోడల్ అంటారు వీటిని జనరల్ గా. స్టూడెంట్స్ హియర్ వర్టికల్ గా రిప్రజెంట్ చేసిన ఈ డైరెక్షన్ ని 1 యూనిట్ అనుకోండి, 1 మీటర్. హారిజంటల్ గా రిప్రజెంట్ చేసింది 2 మీటర్స్. వర్టికల్ గా ఉన్నవి 1 మీటర్, హారిజంటల్ గా ఉన్నవి 2 మీటర్స్. This 1 meter. See here, the question is here, a person starts from a point A, moves along this path as shown in this figure, moves along this path as shown in this figure, reaches to point B. Reaches to point B. ఇదిగోండి ఈ పాత్ లో ఇలా ట్రావెల్ అవుతూ స్టెప్స్ మోడల్ అంటారు వీటిని. ఇలా ట్రావెల్ అవుతూ ఫైనల్ గా B ని రీచ్ అయ్యాడు. ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ స్టూడెంట్స్, వాట్ ఈస్ ది డిస్టెన్స్ అండ్ ఆల్సో magnitude of the displacement covered by that boy. రెండు క్వశ్చన్స్ చెప్తున్నాను. ఒకటి డిస్టెన్స్ ఎంత ట్రావెల్ అయ్యారు అతను, ఇంకొకటి magnitude of the displacement is equal to how much. వెరీ గుడ్, కొంతమంది ఆల్రెడీ డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్తున్నారు. వెరీ గుడ్. డిస్ప్లేస్మెంట్ కూడా చెప్పాలి త్వరగా. స్టూడెంట్స్ హియర్, total distance or the distance is equal to, distance can be represented as small d, is equal to, count all these units students, 1 plus 2 3, 3 plus 1 4, 4 plus 2 6, 6 plus 1 7. So 7 meters is the distance students. What about the displacement, I mean magnitude of the displacement? Manjula Vani, distance correct. So many of you write the correct answers. అందరూ రాస్తున్నారు కరెక్ట్ అని చూద్దాం. మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ కొంతమంది రాశారు. స్టూడెంట్స్, ఐ సజెస్ట్ యూ, వైల్ క్యాల్కులేటింగ్ ది మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ది డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కి మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ది డిస్ప్లేస్మెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే we must represent a straight line from its initial point to the final point. ఇలా రాసుకోవాలి. ఈ లైన్ ని నేను క్లూ ఇస్తున్నాను చూడండి, ఈ పక్కనే రాసుకుంది ఇలా ఉంది. దిస్ ఈజ్ ఏ అండ్ దిస్ బి. ఇదే కదా డిస్ప్లే మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్. హియర్ స్టూడెంట్స్, దీన్ని క్యాల్కులేట్ చేయడానికి పాసిబుల్ వేస్ ఏమి ఉన్నాయి? ఇది యాక్చువల్గా ఎక్స్ డైరెక్షన్ లో ఉంటే డైరెక్ట్ గా చెప్పవచ్చు.
లేదా y డైరెక్షన్ లో ఉంటే డైరెక్ట్ గా చెప్పొచ్చు. బట్ దిస్ ఇస్ లైస్ ఇన్ xy ప్లేన్. సో దట్ y కోఆర్డినేట్స్ ఎంత ఉన్నాయో చూసుకోవాలి, అలాగే x కోఆర్డినేట్స్ ఎంత ఉన్నాయో చూసుకోవాలి. ఈ రెండు ఇంటర్సెక్ట్ అయిన పాయింట్ O అనుకోండి. దట్స్ ఇట్. ఇట్ ఫార్మ్స్ 90 degrees here. And it appears to us like a right angle triangle. Now students, we can write or we can count the vertical components. Vertical ga any units ఉన్నాయో కౌంట్ చేసుకోండి. 1 1 1 3 units. That is 3 meters. Horizontal ga ఎన్ని ఉన్నవి? 2 plus 2 4 meters students. We know according to the Pythagoras theorem, you know very well about the Pythagoras theorem. Pythagorean is a great mathematician. Also we know Pythagorean triplets. Pythagorean triplets లో ఈ మూడు సైడ్స్ గురించి రిలేషన్ ఇస్తూ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. In a right angle triangle, two sides having 3 4 units, then hypotenuse gives to us 5 units students. If it is 6 8, then hypotenuse is 10. అలాగే కొన్ని Pythagorean triplets కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. Here అలాగే మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటే A to B is the magnitude of the displacement, that is AB, which is equal to 5 meters అవుతుంది. ఎలా వచ్చింది 5 meters అనేది తెలియని వాళ్ళకి, పైథాగరస్ థీరం తెలియని వాళ్ళకి, here I can write the magnitude of the displacement is equal to A to B. ఈ సొల్యూషన్ ఎలా వచ్చిందో అక్కడ రాస్తున్నాను. ఇది చూడండి, ఇదొక సైడ్. అకార్డింగ్ టు ద పైథాగరస్ థీరం, side square plus side square is equal to hypotenuse square. So hypotenuse is equal to square root of A over square plus OB square. So AB is equal to, here students, AB how much is that? 3 square plus 4 square. That is equal to 9 plus 16 root 25. Root 25 is equal to 5 meters students. 5 meters. See that? ఇలా ఈ విధంగా చేయొచ్చు ప్రొసీజర్. దిస్ ఈజ్ ఎగ్జాంపుల్ 1. ఎలా చేయాలి అనేది డైరెక్ట్ గా చెప్పాను, అలాగే షార్ట్ కట్ లో మనం యూజ్ చేసుకుని చేయొచ్చు. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. Try to give answers to me students. Get ready to give answers to me. Okay, very good. అందరూ చేస్తున్నారు, అందరూ కూడా సొల్యూషన్ ఇస్తున్నారు. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్స్. See here. See this point. Try to give answer to this question. Students, every time he covers frequent గా every time ఇతను సెమీ సర్క్యులర్ పాత్ ని కవర్ చేస్తూ ఉన్నాడు. ఇక్కడ వచ్చేసి రేడియస్ వచ్చేసి నేను ఏమంటున్నాను అంటే రేడియస్ 1.5 అంటున్నాను మీటర్స్. Here also this is also radius is 1.5 meters. ఇక్కడ కూడా రేడియస్ ఎంత అంటున్నానంటే 2 meters అన్నాను. దిస్ ఇస్ ఆల్సో రేడియస్ 2 meters. ఈ విధంగా ఇలా ఇతని జర్నీ స్టార్ట్ అయింది. ఫైనల్ గా ఎక్కడ ఉన్నాడంటే బి అనే పాయింట్ దగ్గర ఉన్నాడు. ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్ ఐ డిడ్ నాట్ ఆస్క్ యూ డిస్టెన్స్, ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ ఓన్లీ magnitude of the displacement. ఎంతమంది చెప్పగలరు ఇప్పుడు చూస్తాను ఈ క్వశ్చన్ లో ఆన్సర్. అన్ని కూడా సెమీ సర్క్యులర్ పాత్స్. చూడండి, ఇది ఒక సెమీ సర్క్యులర్ పాత్, ఇది ఒక సెమీ సర్క్యులర్ పాత్, ఇది ఒక సెమీ సర్క్యులర్ పాత్, ఇది ఒక సెమీ ఫైనల్ ఇక్కడ ఉన్నాడు. I want to need magnitude of the displacement. You know very well about the displacement. Displacement is the shortest distance between the 2 points from its initial point to the final point. Right students? So that చెప్పాలి త్వరగా magnitude of the displacement is equal to how much? So try చేస్తున్నారు, వెరీ గుడ్. ఇంకా ట్రై చేయాలి, ఇంకా చెప్పాలి, వెరీ గుడ్. శ్రీరాజ్ రెడ్డి, వెరీ గుడ్ నాన్న, శ్రీరాజ్ రెడ్డి, వెరీ గుడ్.
I think Sriraj Reddy only as Pranay Kumar, Ashwant Korpati, very good. బట్ ఎలా వచ్చిందో ఫస్ట్ చేసిన వాళ్ళకి తెలుస్తుంది, మిగతా వాళ్ళు మేబీ అక్కడ ఫాలో అయ్యారేమో. సరే చూద్దాం. సి హియర్ హౌ టు గెట్ ది రిజల్ట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాబ్లం. స్టూడెంట్స్, సేమ్ యాజ్ ప్రీవియస్ వన్, we should write a straight line from its initial point to the final point and gives to us a displacement. ఇనిషియల్ పాయింట్ అంటే ఫైనల్ కి ఒక లైన్ రాసాం అనుకోండి, అది ఏమవుతుంది, డిస్ప్లేస్మెంట్ అవుతుంది. చూడండి ఈ లైన్ కూడా ఎలా ఉంది, సి హియర్ ఏ బి XY ప్లేన్ లో ఉంది. సో దట్ XY ని మనం ఎజ్యూమ్ చేసుకొని ఆ రెండు ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింట్ ని ఓల్ అనుకుంటున్నాం. ఇక్కడ 90 ఫామ్ అయింది. ఇప్పుడు హారిజాంటల్ గా ఎంత డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉందో పంపించాలి. See here, this is radius 1.5 plus 1.5 3. 1.5 plus 1.5 3 అంటే ఇది 6 వస్తుంది మొత్తం. And what about this 2 plus 2 4, 2 plus 2 4 meters. How much is that? 8 meters. By using the Pythagoras theorem, we can calculate the hypotenuse. This hypotenuse is the magnitude of the displacement. See here, I can write here. Magnitude of the displacement is equal to A to B. That is equal to square root of sine square plus sine square. Directly I can write here. 6 square plus 8 square. 36 plus 64 is equal to root 100. That is equal to 10. See the students. Magnitude of the displacement is equal to how much? 10. Okay. Next, one more example. Inkoka example. Example 3. A car moves along the path as shown in the figure. Reaches to the point B. The car moves along the path, reaches to point B as shown in the figure. This is 1 meter, students. And here this is semicircular path. Radius of the semicircular path is half meter, and this is also 1 meter. This is 4 meters. I'm asking you here, can you say any one of you magnitude of the displacement, students, in this problem? A car starts from a point A, moves along this path and reaches to the point B. Can you say any one of you magnitude of the displacement? Magnitude of the displacement is equal to how much? I am asking you magnitude of the displacement, students. చాలా మంది కరెక్ట్ గానే రాస్తున్నారు. See here. సేమ్ యాజ్ ప్రీవియస్ వన్, ఈ లైన్ ఇలా ఎక్స్టెండ్ చేసుకోండి. ఇక్కడే చేసేస్తున్నాం. దిస్ ఇస్ ది మాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్. yes, assuming this is semicircular path, radius of this path is half. What about the diameter? Diameter is equal to 2 into r. r ఎంతండి? half. So that is equal to 1 meter అవుతుంది. ఈ r ప్లేస్ లో 1/2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1 మీటర్ అవుతుంది. సో ఇట్లా చూడండి, ఈ మొత్తం ఎంత ఉన్నాయండి? హారిజాంటల్ ఎంత ఉన్నాయి? 1 plus 1 plus 1 3. వర్టికల్ ఎంత ఉన్నాయి? 4 ఉన్నాయి. సో ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు A to B, that is equal to square root of 3 square plus 4 square, that is equal to square root of 9 plus 16. How much is that? 25. Root 25 is equal to 5 meters. Check this. Check this, students. Next, one more important model. సర్క్యులర్ పాత్ మీద, అంటే సర్క్యులర్ పాత్ లో డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి, డిస్ప్లేస్మెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి, డిస్ప్లేస్మెంట్ కి స్పెసిఫిక్ గా ఒక
separate formulas ఏమి ఉండవు. There is no separate formulas for the displacement. But the distance కి నెంబర్ ఆఫ్ రౌండ్స్ ఇస్తే ఒక విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అలా కాకుండా యాంగిల్ డిస్క్రైబ్డ్ బై ది పార్టికల్ అని ఇచ్చినప్పుడు ఇంకొక విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. Let us see how to calculate those two. First I will explain you. Before going to example 4, I will explain you. Students, to calculate the distance traveled by the body when it moves in a circular path. Circular path లో ట్రావెల్ అయ్యేటప్పుడు ఏ దగ్గర ఒక పార్టికల్ స్టార్ట్ అయింది, ఇట్లా వచ్చేసి 1 రౌండ్ కంప్లీట్ అయింది. ఈ 1 రౌండ్ కి డిస్టెన్స్ అడిగారు అనుకోండి, డిస్టెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు circumference of the circle రాస్తాం, that is 2 pi r, where r is radius, pi is constant, pi not 5, this is pi, is equal to numerical value 22/7 students. మరి 2 రౌండ్స్ అయితే అనుకోండి, 2 రౌండ్స్ కి ఎట్లా రాస్తారు డిస్టెన్స్? డిస్టెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 2 into 2 pi r. 3 రౌండ్స్ అయితే డిస్టెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 3 into 2 pi r అన్నమాట. n రౌండ్స్ అయినా అనుకోండి, హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ది డిస్టెన్స్? n రౌండ్స్ కి డిస్టెన్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే డిస్టెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు n into 2 pi r. ఫైనల్ గా మీరు if you know the number of rounds to calculate the distance calculate చేయడానికి number of rounds తెలిస్తే డైరెక్ట్ గా n into circumference of the circle రాసుకోండి. n into circumference of the circle రాస్తే మీకు number of rounds తెలిసి ఉంటవి. number of rounds అంటే n వాల్యూ, 2 pi r అనేది length of the boundary of the circle, that is circumference. సో డిస్టెన్స్ వచ్చేస్తుంది. మరి డిస్ప్లేస్మెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఎవ్రీ టైం మనం ఏం చేయాలి అంటే స్ట్రైట్ లైన్ రిప్రజెంట్ చేసి క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. అలాగే సార్ నెంబర్ ఆఫ్ రౌండ్స్ ఇవ్వకుండా కొన్ని సార్లు పార్టికల్ డిస్క్రైబ్స్ అన్ యాంగిల్ థీటా లైక్ దట్, అలా ఇచ్చినప్పుడు ఎలా చేయాలి? నెంబర్ ఆఫ్ రౌండ్స్ ఇవ్వకుండా డిస్క్రైబ్స్ అన్ యాంగిల్ థీటా అని ఇస్తారు, అప్పుడు డిస్టెన్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే see here students, if you know angle between the 2 points in a circular path, see here, a particle starts from A, moves around the circumference of the circle, reaches to a point B, it describes an angle theta. Then the distance traveled by this particle is equal to how much? Distance ఎంత ట్రావెల్ అయింది అని అడిగితే distance is equal to theta by 360 into 2 pi r. Arc length of the arc రాస్తే సరిపోతుంది. theta అనేది angle described by the particle by 360, కంప్లీట్ యాంగిల్ అంతా 360, దాంట్లో ఎంత డిస్క్రైబ్ అయినా యాంగిల్ into 2 pi r, where r is radius. ఇలా రాసి డిస్టెన్స్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం వీటి మీద కూడా. ఎగ్జాంపుల్ 4 స్టూడెంట్స్, a particle moves in a circular path of radius 7. remember students, గుర్తు పెట్టుకోండి, a particle, క్వశ్చన్ ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వలేదు, ఆన్సర్ రాస్తున్నారు. see, listen first. a particle moves in a circular path of radius r is equal to 7 meters. find the distance and the magnitude of the displacement when it completes 1/4 round, half round, 3/4 round and 1 complete round. Got it students? ఇంకొకసారి చెప్తున్నాను. ఒక రౌండ్ కి డిస్టెన్స్ 1/4 కి రౌండ్ కి డిస్టెన్స్ 2/4 కి డిస్టెన్స్, ఐ మీన్ 1/2 అవుతుంది. అట్లాగా
ప్రతి టైం లో కూడా ప్రతి ఇన్స్టెంట్ లో కూడా డిస్టెన్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ చెప్పాలి. సి హియర్ వాటికి సంబంధించి 4 డయాగ్రామ్స్ నేను ఇక్కడ రాస్తున్నాను. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 4 లో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం, సెకండ్ ప్రాబ్లం ఇక్కడ రాస్తున్నాం. థర్డ్ ప్రాబ్లం కనిపిస్తుంది కదా, ఫోర్త్ ప్రాబ్లం కూడా ఉంటుంది, అది కూడా చేయాలి. సో ఫస్ట్ 1, 2 చేద్దాం. క్వశ్చన్ నెంబర్ 4 ఫస్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చేసి ఇక్కడ రేడియస్ ఎవరండి, నెంబర్ ఆఫ్ రౌండ్స్ ఎంత అంటున్నాను అంటే 1/4 రౌండ్స్. నెంబర్ ఆఫ్ రౌండ్స్ ఇస్ 1/4 రౌండ్. అంటే ఇక డయాగ్రామ్ ఏ దగ్గర స్టార్ట్ అయింది అనుకున్నాను. ఏ దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి 1/4 అంటే దీన్ని 4 పార్ట్స్ డివైడ్ చేసుకోండి స్టూడెంట్స్, తెలియని వాళ్ళు. ఇది 1/4, ఇది ఒక 1/4, ఇది ఒక 1/4, ఇది 1/4. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ స్టార్టింగ్ పాయింట్ కాబట్టి ఇక్కడ వరకు తీసుకుంటాం. దిస్ ఈస్ ది డిస్టెన్స్ విచ్ వి క్యాలిక్యులేట్ నౌ. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉందో చూద్దాం. డిస్టెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు n into 2πr. ఇప్పుడే చెప్పాను. Just before now I told you how to calculate the distance traveled by a particle when it moves in a circular path of radius r. Circular path లో ట్రావెల్ అయ్యేటప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ రౌండ్స్ తెలిస్తే డిస్టెన్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో చెప్పాను. నెంబర్ ఆఫ్ రౌండ్స్ 1/4. ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 1/4 into 2 into 22/7 into r అంటమ్మా 7. 7 7 get cancelled. 2 1s 2 2s 2 1s 2 11s. So we get here 11 meters is the distance traveled by a particle when it moves from A to B. That means 1/4 round ki enta distance travel ayadante 11 meters. What about the magnitude of the displacement here? See here, displacement 1/4 round ki displacement calculate cheyalante a straight line which is represented from its initial point to the final point. That's it. ఇది అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇదొక సైడ్ గా ఎజూమ్ చేసుకుంటే దిస్ ఇస్ రేడియస్, ఆల్సో రేడియస్. ఇక్కడ 90 ఫార్మ్ అవుతుంది. మరి ఇక్కడ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇది అరేంజ్ చేసి ఇక్కడే రాస్తాను. సి హియర్ డిస్టెన్స్ 11 meters వచ్చింది. మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ది డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు స్టూడెంట్స్ హియర్ A to B, that is equal to √2 into r అవుతుంది. రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అయ్యి, రైట్ యాంగిల్ అంటే 3 యాంగిల్స్ లో ఒక యాంగిల్ 90 ఉండాలి. 2 సైడ్స్ కంటే ఈక్వల్ అయితే హైపోటెనస్ ఏమవుతుంది అంటే √2 into సైడ్ అవుతుంది. ఇక్కడ సైడ్ ఏంటి r, సో దట్ √2 into r. √2 into r అంటే 7 meters. సో దట్ we can write 7√2 meters students. Answer to the first question, sorry first problem, fourth question లో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం కి ఆన్సర్ ఏంటి, 1/4 రౌండ్ కి డిస్టెన్స్ ఏమో 11 meters వచ్చింది, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏమో 7√2 meters వస్తుంది. ఓకే, see next question. Question number 2. Here radius is 7 and the number of rounds is 1/2, half round students. హాఫ్ రౌండ్ ఏ దగ్గర స్టార్ట్ అయింది, హాఫ్ రౌండ్ అంటే డయామెట్రికల్లీ ఆపోజిట్ పాయింట్ రీచ్ అవుతుంది. ఇక్కడికి సి అనుకోండి ఆ పాయింట్. ఎలా తీసుకోవాలి, ఇలా రావాలి. ఇక నెంబర్ ఆఫ్ రౌండ్స్ సెకండ్ క్వశ్చన్ లో నెంబర్ ఆఫ్ రౌండ్స్ ఏంటండి, హాఫ్ రౌండ్స్. రేడియస్ ఆల్రెడీ తెలుసు 7 meters. We know that distance is equal to n into 2πr. n into 2πr. n అంటే 1/2 rounds, 2 into 22/7 into 7. 7 7 get cancelled. 2 2 also cancelled. This is 22 meters. హాఫ్ రౌండ్ కి డిస్టెన్స్ ఎంత వస్తుంది, 22 meters. ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం బేస్ చేసుకుని కూడా చెప్పొచ్చు. 1/4 రౌండ్ కి 11 meters అయితే 2/4 రౌండ్ అంటే హాఫ్ రౌండ్ కి ఎంత ఉంటుంది, 22 meters. Now magnitude of the displacement students here. Same problem, the magnitude of the displacement is a straight line which is represented from its initial point to the final point students. That is 2r means diameter students. Diameter of the circle. How much is that? 2r. 2 into 7
that is 14 meters is the magnitude of the displacement. Check this. 14 meters is the magnitude of the displacement. So two problems explain చేశాను. ఇక ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేసినా ఇలాగే క్యాలిక్యులేట్ చేయడం. మరి యాంగిల్ డిస్క్రైబ్ అయినప్పుడు యాంగిల్ డిస్క్రైబ్డ్ బై ది పార్టికల్ when it completes when it describes 30 degrees or 130 degrees whatever it may be, ఇలాంటి వచ్చినప్పుడు ఎట్లా చేయాలి అనేది కూడా ఒక ప్రాబ్లం చూద్దాం. ప్రాబ్లం చూసి వైండ్ అప్ అవుదాం. See here students. Example 5. Example 5. A particle moves in a circular path of radius 21 meters. Describes an angle 120 degrees from A to B. 120 degrees from A to B. Here, find the magnitude of the displacement and the distance. So, distance and displacement to calculate cheyali. Students, in this problem, given that radius is equal to 21 meters, theta is equal to 120 degrees. We know that distance traveled by the particle in this class, in this problem, d is equal to theta by 360 into 2 pi r. Theta is 120 by 360 into 2 into 22 by 7 into 21 students. See here 121 to 123. 3 7s 21. So distance is equal to 44 meters అవుతుంది. చెక్ చేసుకోండి. Distance is equal to 44 meters. నాగిరెడ్డి వెరీ గుడ్. అందరూ బాగానే చేస్తున్నారు. Distance is equal to 44 meters. What about the displacement? Try చేయండి చూస్తాను నేను displacement. Tell me displacement. Nunna, Ditendra, Srikanth, అందరూ everyone. Displacement ఎంతో క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్పాలి. వెరీ గుడ్ నాన్న. సుష్మా వీకే అని ఉంది. 21√3 is the correct answer. చూద్దాం ఎలా వచ్చిందో చూద్దాం. మానస 21√3 వెరీ గుడ్. 21√3 ఎలా వస్తుంది అంటే displacement is a straight line which is represented from its initial point to final point. See here, this one and this one, these two are the radius and this is center of the circle. ఇది కూడా radius. ఈ two sides equal ఉన్నాయి. See this picture here. Picture ఇలా చూడండి. This is R and this is also R. ఇక్కడ యాంగిల్ ఎంత ఉంది? 120 degrees. ఈ two sides equal అయినప్పుడు దీనికి కరెస్పాండింగ్ ఆపోజిట్ గా ఉన్న సైడ్స్ కూడా ఈక్వల్ అవ్వాలి. Sum of the angles of a triangle is equal to 180 degrees. 180 లో ఆల్రెడీ ఇక్కడ 120 degrees ఉంది. We can subtract this 120 from 180. We have only 60 degrees. That 60 can be divided into two equal parts, that is 30 degrees and 30 degrees. ఇక్కడ 30 వస్తుంది, ఇక్కడ 30 వస్తుంది. Two sides equal. Students, ఇలాంటి triangle ఫామ్ అయినప్పుడు the side opposite to the 30 degrees and the 30 degrees are equal అయినప్పుడు opposite side to the 120 degrees ఏమవుతుంది అంటే √3 into that side అవుతుంది. బేసిక్ మ్యాథమెటిక్స్ లో డిస్కస్ చేస్తాం ఈ పాయింట్స్. బేసిక్ మ్యాథ్స్ లో వస్తాయి అన్నమాట, ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్. సో దిస్ ఇస్ ది డిస్ప్లేస్మెంట్ A to B. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ is equal to A to B, that is √3 into R. √3 into R, √3 into R అంటే 21. So that 21√3 is the correct answer. Okay students, ఇక టైం అయిపోయింది మన టైం. యాక్చువల్ గా ఇంకా సో మెనీ మోడల్స్ ఆర్ దేర్. చాలా కొంచెం ఫాస్ట్ గానే తీసుకొచ్చినా కానీ అన్ని మోడల్స్ కవర్ చేయలేదు మనం. ఇంకా చాలా మోడల్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ వీక్ కుదిరితే ఇంకా కొన్ని మోడల్స్ డిస్కస్ చేసి తర్వాత మనం
speed and velocity closely discuss చేద్దాం next week. Thank you all. Very good all.